Thank you very much. You can see the screen okay? Yes, we can. Okay. So I want to thank everybody for attending, and I hope that during this time together that I can just give you some things to think about, not only about Suffolk University and the city of Boston, but just maybe a little bit more about some business focused opportunities that you could consider for studying. And Ibek, do you know off the top of your head if most people here are undergraduate or graduate focused or a mixture of both? Mostly they are looking forward to know some information about undergraduate programs. So they are graduating from school from 11th grade. Okay. Let me just translate your introduction. Sure. Спасибо всем большое. Мистер Фелпс благодарит вас за то, что вы сегодня с нами. И он бы хотел сегодня поделиться информацией не только насчет университета Саффолка, а в целом про индустрию бизнеса и что она из себя представляет, чтобы у вас было общее представление о данной профессии. So you can continue. Okay, and so today we're just going to talk a little bit about Suffolk University and what makes it different than others. We're going to talk a little bit about STEM majors in business, and then some opportunities within Boston and at the university and the support that we have for you. And then just looking toward employment opportunities when you're done with your degree as well. Сегодня вебинар будет разделен на 4 части. Сначала мы поговорим об университете Suffolk, что она из себя представляет. После этого будем разбирать профессии STEM, то есть это наука, технологии, экономика и математика. Дальше будет тема про возможности и поддержку, которую предоставляет университет. И после этого по трудоустройству. Какие возможности также предоставляет университет в будущем. So the first thing that comes to mind, I think, for most people when they're thinking about coming to Suffolk University is our location in the heart of Boston. Первое, что людям приходит в голову, когда они думают об этом университете, это то, что где оно находится. Оно находится прямо в сердце Бостона, штат Массачусетс. Boston is continually ranked among the top cities in the United States and at times in the world for an international student or student in general. And this is for a number of different reasons. It has to do with the amount of universities that are in Boston, the amount of tech and business that's in Boston, and the quality of life that you have while studying in Boston. Во многих анализах Бостон обычно у него ранг первое место занимает не только в США, но иногда и по всему миру. Это в основном связано с количеством университетов по качеству их образования, также по технологическим совершенствам и по качеству жизни. Boston is made up of several million people and a few 100,000 international students, or rather students among the 35 universities that are here in Boston, and about 50,000 of those are international students like you studying here. So what that means for you is a huge amount of opportunity, both for prospective jobs, but also a lot of opportunity for fun and cultural exposure outside of the classroom. В Бостоне проживает несколько миллионов человек, из них сотни тысяч студентов, и примерно 50 тысяч студентов являются международными. Всех их притягивает в Бостон, конечно же, возможности и все интересные моменты, которые связаны не только с учебой, но и с самим городом, как инфраструктура там развита и качество жизни. So no matter what you're going to end up studying, there are so many different industries that you can end up working in. So a lot of our business students end up in companies like large pharmaceutical companies or medical-based companies. They end up in financial institutions on the marketing side.
They can end up in biotech, in pharmaceutical sales and marketing as well, and doing business analysis for them. Many of our students go into government, they go into apparel, media, whether that's TV and radio or film. There's a lot of different opportunities no matter what you end up studying, and for sure, business is the most broad based platform to be able to move into any of these different work areas that might be interesting to you. Неважно, какую специальность вы будете выбирать в этом университете, у вас всегда очень большой выбор в профессии, которая в будущем вас ждет. То есть это медицинские профессии. Те студенты, которые обучались в этом университете, занимают позиции в огромных компаниях, которые связаны с медициной, также у финансовых гигантов, в основном в секции маркетинга. Также биотехнические специальности занимают очень высокие статусы. Также студенты идут в правительство, в медиа, то есть фильмы снимают и занимаются этим в этой индустрии. И большинство студентов, конечно же, находят себе места в больших, самых продвинутых 500 компаниях по миру, у них есть свой ранг. И самая распространенная профессия, которую выбирают в этом университете, это, конечно же, бизнес, потому что в бизнесе вы можете после этого, после того, как закончите университет, выбирать любую индустрию, потому что у вас будет общая специальность. And just before we start talking about some of those programs, there's also this really great side of Boston outside of class. Whether you are an undergraduate student or a graduate student, a huge amount of your time is spent outside of your dorm or outside of your classroom. And the city that you're in is going to shape you and the experiences that you have. Boston has incredible dining experiences, national level art galleries and museums. Some of the most beautiful beaches on the East Coast of the United States are within just a short drive or short transit from the city of Boston itself to go and chill out and relax. If you're into sports, we have hockey and football and baseball and basketball, so many different high-level professional sports here in Boston as well to follow if that's something that you're interested in. And lots of cultural events, whether they are concerts or your favorite pop artists coming to the city. There's lots to do outside of the class as well. В Бостоне давайте сначала, перед тем, как перейдем к программам в университете, поговорим насчет самого города, ведь неважно, если вы учитесь на магистратуре либо бакалавриате, у вас большинство времени будет вне университета. И в Бостоне это очень многокультурный город, очень многокультурная вообще местность. И сами индустрии, такие как музеи, галереи, пляжи, сама натура города, также очень много развлекательных мест, связанные с мероприятиями, да, events. Также Бостон сам по себе очень развит по теме спорта. Если вы фанат определенной игры, вы, конечно же, найдете там самые лучшие, то есть виды. Например, очень сильно развиты баскетбол, хоккей, волейбол, не волейбол, бейсбол и также футбол. Волейбол too. И волейбол, да, конечно. В общем-то, вам не придется там скучать. То есть ваша жизнь будет наполнена прекрасными моментами не только в стенах университета, но и за ними. So Suffolk University really specializes in preparing our students for workforce skills. We do have opportunities for students to participate in research, and this is usually done at the graduate level, not always, but most focused on the graduate level. But because of our partnerships in the within Boston, literally thousands of different partnerships across different businesses in the city, what we focus on for our students are putting you into opportunities to be able to use the things that you're learning in the classroom on real business cases outside of the classroom. And we call this experiential education. So you are literally
not just researching something and theoretically learning about it, you are actually learning the skill set that you need in order to apply and be hired by businesses that are looking for your skill set when you're done. В Бостонском университете сама программа построена так, что у вас будет очень много проектов, то есть вы будете именно практиковаться в той сфере, где вы будете обучаться, да? И это в основном на уровне магистратуры, но из-за того, что у университета очень много партнеров своих, у вас будет очень большая часть практики. То есть в стенах университета вы будете учиться не только теории, но вам покажут, как на самом деле проходит работа в рабочем месте. Да, будет очень много практики, и когда вы окончите уже университет, у вас будет практический опыт, который довольно-таки необходим в трудоустройстве. And then right before we get into some examples of what those different programs are, I do want to make sure that everyone is aware that Suffolk has some really great scholarship opportunities that can literally cut your tuition in half. So at the undergraduate level, we have scholarships up to $22,000 per year for all 4 years that you're here. And at the graduate level, we have scholarships up to $20,000 per year. Again, almost half of your tuition for the time that you are a graduate student. So these are just based on your GPA and your academic performance. They're not based really on anything else. And so everybody has an opportunity, an equal opportunity to get these scholarships. Перед тем, как мы пройдем к программам, хотели бы вам предоставить информацию, то, что в Саффолке очень много вариантов с грантами, то есть scholarships. И эти гранты предоставляются аж до 50% всей оплаты за обучение. То есть по бакалавриату это до $22 тысяч, по магистратуре это до $20 тысяч. И эта скидка предоставляется на все время обучения, то есть не только на первый год, да, а на все время. Это получается, если от всей стоимости считать, примерно половина всей стоимости. So I want to spend just a couple moments talking a little bit about the advantages of a STEM degree. Some of you may have friends, or some of you may know that students coming to the United States that are studying things like computer science or engineering, they have an advantage to be able to work longer in the United States because of their STEM degree. But what I want you to know as prospective business students is that you can also study a STEM degree in business and be able to extend your work opportunity from only 1 year up to 3 years of work in the US. Также давайте поговорим о STEM degree, то есть это наука, математика, экономика и также технологии. Выпускники этой программы, они пользуются большим спросом на рынке, также у них относительно большие зарплаты. Эта программа дает вам примерно 3 года возможности поработать. И у этой программы, как я уже говорил, большой спрос. Это, не поймите неправильно, это не только докторы и ученые, либо программисты. Это очень намного расширенная программа. In addition to being able to work longer, STEM degrees are usually in higher demand because not as many American students pursue them. So your chance of getting a job is increased. And STEM programs also often offer more money for starting people in the workforce. And I'll give you some examples of that in the slides that are following this. Как я уже говорил, большой спрос на рынке, это связано с тем, что очень мало американцев, ну, в принципе, и студентов международных, да, выбирает эту программу, потому что она сама по себе, есть понять то, что она трудная. Но это на самом деле не так. Если у студента есть большое желание учиться, у него все получится. Также, you may continue. I'm not sure why there's a drawing on my slides. Just a second, I'll try to fix it out. Let me just...
No. Just signal. Fix it out. Yeah, I'm not really sure if everybody has the ability to mark on the slides or not, but it looks like somebody's having fun. We'll move through this Thank you. regardless, but I would appreciate it if everyone could avoid drawing right now. If you feel compelled to draw, you can Давайте draw somewhere else. продолжим. Прошу всех участников не рисовать на презентации. Спасибо большое. Если будет возможность, можете, пожалуйста, удалить эту звездочку. Okay, so the business degree in business analytics is probably one of the most sought after programs, and it's a program that many universities are trying to put together right now to meet market demand. If you are interested in being able to learn how to make a business more efficient and to be able to be more successful and profitable based on the data that you see, and also if you have the ability to be able to communicate your ideas, then this is an excellent opportunity for you as a business-focused student to come to make starting salaries of anywhere between 90,000 and up, even as an undergraduate student coming out of the university. Программа бизнес, она в Америке очень-очень востребована, и одной из самых популярных. Средняя зарплата за 2020 год по анализам показала то, что между 87 500 долларов и 170 тысячами. То есть в этой программе у вас будет очень много траекторий, куда можно будет себя улучшать. Здесь как... I'm gonna stop the share really quick and try to start it over again, just to make sure that we don't have drawings on here the whole time. You can see that okay? Yes, thank you very much. Yep. Okay. Next, we have an MS in finance. So of course, as an undergraduate student or a graduate student, you can pursue finance. It's an incredible opportunity to make very good money. At the graduate level, this is a STEM degree. So again, you're going to have 3 years of work opportunity in the US if that's important to you. And this degree is an excellent opportunity for those that are really financially minded, that you know, if something appeals to you where you are guiding large business decisions or you are helping individuals to increase their net worth by accessing wealth portfolios and being able to help with financial decisions, this is the kind of opportunity that's great for that kind of student. Магистерская степень в финансах, как вы видите, также большие зарплаты, 83 134 тысячи долларов, средняя зарплата. Эта программа предоставляется в основном тем, у которых сильные аналитические способности. Также после бакалавриата у вас будет 3 года рабочей практики, и, соответственно, поступление в данную программу раскроет вас во многих аналитических способностях. The marketing degree at the MS level is also STEM. At the undergraduate level, often students that are pursuing this will combine it with something else that is STEM in order to give them that extended OPT, if that's something that's interesting to them, that extended work opportunity. But the MS in marketing is probably one of the most flexible degrees of where you can end up. Again, we talked about all of these different options within Boston, within finance, within the sports and apparel industry, within the biotech industry. Marketing people really have the flexibility to apply their skill set to just about any industry that you can think of, from social media to many, many others. You're really helping to guide the advertising dollars and the marketing dollars for the company by looking at the data of where the customer base is and how they are making their decisions. So this is a great opportunity for students that are interested in a little bit more of the visual side of campaigns and the creative side of campaigns,
And also, as you can see, it pays very, very well just coming out of the university. Магистратура в маркетинге – это считается одной из самых гибких программ, потому что вы можете найти работу во всей индустрии. То есть это может быть в медицине, это может быть в финансах, это может быть в медиа. То есть дальше это может быть даже в индустрии атрибутики и так далее. Эта программа больше подходит для тех, кто любит заниматься проектами именно, то есть маркетингом, да. И данная программа, она очень востребована, то есть во всех индустриях. And the MBA, of course, is at the grad level. This is for really any discipline that you have and to bring any discipline and any experience to the business world in order to kind of take your experience to the next level. And so this program is really designed for those that have been in the workforce for a while, that are ready to kind of take the lead within a company environment to plan and design strategy and to implement leadership management and really to guide the overall or mitigate the overall risk of a company at the senior level. MBA – это магистратура именно в бизнесе. То есть здесь в основном люди учатся после того, как у них есть опыт работы, да, чтобы дальше улучшать себя, то есть как руководители. Выпускники в основном занимают старшие позиции, то есть топ-менеджмент, да, и занимается риском программы, аналитика, также лидерскими тренингами и так далее. So these are just a few examples from the business world that you can really apply in so many different areas. What I want to make sure that you know is that we make your admission process as easy as possible. At the undergraduate level, we do not require SAT or ACT. At the graduate level, we do not require a GRE or GMAT. And our English proficiency, to be able to demonstrate your ability to speak English, we provide lots and lots of options. TOEFL, IELTS, Duolingo, a lot of the take-home tests. So we're making it as flexible as possible in this environment for you to be able to gain admission quickly. Здесь говорится о admission, то есть поступлении, да, как происходит. Именно в этом университете, она находится в Америке, здесь не требуется SAT, либо ACT. Для бакалавриата, также для магистратуры не требуется GRE и GMAT. Соответственно, у вас поступление становится относительно легким. Также по проверке вашего английского тоже очень гибкая программа, то есть они принимают IELTS, TOEFL, Duolingo. Вам предоставляются все возможности, чтобы поступить в этот университет. And then, of course, just as I spoke about, but your experiences inside class and outside of class and all of the things that you're going to be able to experience as a student in Boston, the most important thing is to make sure that you are hireable and that you get the job that you want. And so from the moment that you come to campus, we're going to make sure that you are together with our Career Center and that you have opportunities to begin to build your professional profile, attend job fairs, apply for internships, all of these different things that we're going to do to make sure that you're in front of potential employers from the very beginning so that you know exactly what you need to do in order to put your best face in front of them when you're done with your degree. Во время учебы у вас будут возможности такие, как посещать рынки труда, чтобы вы будете обучаться, конечно же, и вам нужно знать, в какую часть вам улучшать свои способности. То есть очень много возможностей по трудоустройству, вы можете строить свою профессиональную деятельность уже во время учебы. And then last, I know this is still on everybody's mind to some degree when they get ready for traveling. And I do want to let you know that all of our students and all of our faculty and staff on campus are vaccinated fully. We expect everyone to do that before they come to campus. And if you are unable to get your vaccine in your home country before you travel, then as long as it meets the entry criteria for the US, we will be able to make sure that you get your vaccination once you arrive.
All of our classes have moved back to face-to-face environment. And so Boston is probably one of the highest vaccinated rates in the country as well. It's a safe, large city to be in. And we just want to make sure that all of our students know what to expect when they come here so that they can study and engage in conversational and cultural activities unimpeded by anything that COVID may cause to bring up. Все факультеты требуют, чтобы все студенты и учителя были вакцинированы. Бостон сам по себе город, который считается одним из самых по процентности большое население вакцинировано. Под карантин будем следовать законам именно штата. И это связано, то есть вакцинация связана с тем, чтобы COVID-19 никак не мешал вашей учебе и вашему опыту. Также я забыл там перевести гранты, связанные скидки, все связано строго с вашими академическими способностями. And that's all I have for you today. I would encourage you to of course, ask questions now. If you have them, I'll do my best to answer. I would encourage you to look at some of our social media and see what our students are up to and what kind of activities are taking place currently. And then also, if you'd like to go to the Access platform, you're welcome to see students there, just like yourself, who are studying here with us right now, who can give you their own personal experiences of what they're going through in Boston as well. So you can listen to somebody who might be able to give you a very specific student-facing experience to help you decide what your experience in Boston might be like. На этом вебинар полностью предоставлен. Также можете посещать социальные сети, чтобы увидеть жизнь в Саффолке. Также у вас есть возможность в чате пообщаться со студентами Саффолка и узнать для себя, какой у них опыт в университете. По всем вопросам просим задать сейчас. В чате можете написать, и мы их по одному все разберем. Thank you very much, Team Phelps. Let us go through some questions that we already have. The first one is written in English, as you may see. What tests do we take to get into Boston University? Meaning, like, what's the admission exams? Yeah, as I kind of try to explain a little bit, the Suffolk University is testing optional. So if you have taken an SAT or taken a GRE and you've done exceptionally well, go ahead and hand that in if you'd like. But it's not necessary. The only thing that will be necessary for your admission is the grades, the marks that you've received in your school so far, and your English test score. Those two things are going to be the biggest determiners of your admission opportunity. Чтобы поступить в университет, ключевыми моментами на данный момент считаются ваши академические показатели, то есть это ваши оценки. И, конечно же, тест по IELTS. Сейчас тест optional, то есть можно будет выбирать, хотите вы сдавать результаты тестов SAT, либо нет. Можно будет выбрать. Если вы прям хорошо сдали, лучше, конечно, показать эти результаты. А если нет, либо просто не сдали этот экзамен, можно будет поступить по вашим оценкам, по показателям. So MS Finance, like master degree in finance, how much does it cost? Could you please go through the fees? Yep. Our graduate prices, are you able to see this pricing page here? The graduate prices, right. So each school is a little bit different at the graduate level, but approximately $48,000 to $50,000 per year. That's before scholarship. Каждая специальность отличается по ценам, но в основном стандартная цена идет где-то 48-50 тысяч за 2 семестра, то есть это за год. Это без учета скидки. По показателям ваших оценок, конечно же, вы получите скидку. I see a question about the dormitories. We do have dorms within, and it's important, especially for undergraduates, because Boston can be a challenging city to find housing. It's not that there isn't housing, there's lots of it,
but it can sometimes be a little bit complicated to find the neighborhood that you want. So we have dormitories for all of our undergraduate students. For pathway students, that it's required. For direct students to the university, it's a choice that you can make. And then at the graduate level, we do not have dormitories, but we will assist you in finding housing and plugging you into our off-campus housing office to help you do that. Резиденция присутствует для бакалавриата, для магистратуры. Резиденции такой опции, к сожалению, нету, но университет полностью поддерживает студента в нахождении места жительства. There's also a question I see about the criteria that universities are looking for in a student, and I do want to answer that because I think it's an important question, both at the undergraduate and graduate level. I think that first, most importantly, the departments want to see that you understand what the degree is going to do for you. If you can't explain what the degree is going to do for you and why you want to go into that area, it can feel to, especially at the graduate level, it can feel that maybe you haven't thought about this quite so much. And so the first thing I would recommend is that you have a clear idea of what you want to do with the degree that you're going to get. That's first. Do you want to translate that one before I go into anything else? Sure, that would be nice. Самое важное в критерии для студента в университете, который рассматривают, это ваша цель. То есть вы должны четко понимать, почему вы поступаете в этот университет на определенную специализацию. Особенно это важно при магистратуре. То есть универ хочет видеть, какая у вас цель стоит в будущем, и то, что вы на самом деле с четкой целью поступаете на определенную специальность. After you're able to demonstrate, some ideas of what you want to do with your degree, the university wants to get to know you specifically. Many times students will talk about their influences. They'll talk about family members or a role model or something like that. And normally that's okay. But in a college admission letter, if you're going to write one, then the university wants to see who you are, how you make choices, what do you value, what do you care about, and you can demonstrate that by showing maybe what you volunteered for, or what you've worked in so far, or what your ideas are for the future. So anything that you can do to put the spotlight on yourself and have the university understand who you are, that's going to be the second most important. Во-вторых, как только университет поймет то, что вы понимаете, куда вы идете, то есть почему вы выбрали эту специальность и с какими планами, университет во вторую очередь хочет узнать, кто вы, то есть кем вы являетесь, какие ваши мотивы, какое ваше представление о мире, да? Не просто ваш опыт, а из-за чего этот опыт был приобретен. То есть в эссе, которое вы будете писать для университета, университет хочет понять, на определенные шаги вы шли, почему, то есть что это вас побудило, да, что вы олицетворяете от себя именно. And then after that, everybody's going to be looked at equally as far as academic performance. They, of course, want to see that you've been successful academically and that you're a good student and that you've demonstrated that through your performance so far. И если предыдущие два пункта вас будут рассматривать индивидуально, строго ваш кейс, когда дело коснется академических показателей, здесь будут уже рассматривать в общем порядке. То есть все будут, на всех будут, то есть одинаково оценивать академические способности всех студентов. То есть это всех международных, также всех американцев. Any other questions, Ibek, that you wanted to get answered? Yes, there was a question about the scholarships. Could you go through that again, please? Sure. So the scholarships depends really whether you are going to go directly into the university, which means you have the English proficiency and you have the grades in order to be considered for direct admission.
And at the direct admission, we have scholarships up to $22,000 per year at the undergraduate level and $20,000 per year at the graduate level. This represents about half of your tuition. So it's a significant discount, and it's based on your grades. And so the best recommendation I have is to work with your educational office here with Ibec and his team to be able to put together an application. And then once you submit the application, you will also, along with your answer of whether you are admitted or not, you will also receive information on whether you have been awarded scholarship or not. So you can make that decision before you even say yes to the university. You'll know exactly what you're going to pay. If you come through the pathway where maybe your grades or your academic performance isn't quite up to direct admission, then we also have scholarships up to $15,000 for that first year, and then up to $5,000 currently every year after that. So those are both of the options for scholarship. Скидки будут зависеть от того, как вы будете поступать в университет. То есть, если ваши показатели по английскому, если ваши показатели по оценкам, все соответствует нормам, то вы напрямую попадаете в университет. То есть без предподготовки к университету, да, то есть into Suffolk написано. Здесь скидки по вашим академическим показателям даются от $5000 аж до $22 000. То есть это половина оплаты за всю учебу, что большая сумма считается. Вот. И вам дадут ответ насчет вашего гранта сразу с ответом, вы приняты либо нет. То есть, как Тим сказал, если у вас все документы, когда у вас все документы будут готовы, то есть это диплом, аттестат, все оценки и тест по IELTS, либо TOEFL, либо Duolingo, можете обратиться к нам, и мы вам поможем с поступлением в данный университет. Также после того, как мы подадим документы, вам скажут ответ, вы приняты либо нет, и вместе с этим вам предоставят информацию по гранту, который вам предоставляют. И то есть вы будете знать информацию, сколько вы будете оплачивать уже до того, пока вы скажете свой ответ, то есть вы поступаете туда, либо нет. Также, если вы идете по программе INTO, то есть предподготовка на университет, то гранты от $1000 до $15 000 и дальше продолжение грант до $5000 на все время обучения. То есть каждый год будет по $5000, да? So I think those are all of the questions as of now. Okay. Mm-hmm. Thank you very much, Tim. Yeah, my pleasure. And I wish everybody, I know you have lots to consider and lots to think about and lots of choices to make. I hope that this information has been helpful to each of you in some way. And I wish you the best of luck in your search for where you will end up. Тим желает вам удачи, и здесь было много информации. Он говорит, что у вас появятся еще вопросы. I think people are going to have some more questions right after the presentation. So if you are okay with it, we could address those questions to you directly via email, if that's possible, right? Yep, of course. And Christina is also there to help you with a lot of the questions, but I'm always happy to help. Thank you very much. You're welcome, Ibec. Thank you, everyone. Спасибо всем большое. Хорошего вам вечера. По всем вопросам можете писать нам, как на WhatsApp, с которого я вам писал, также на email, который был указан. Также хотел вам напомнить то, что наш вебинар будет длиться до пятницы, каждый день в 8 вечера. Еще 15 ноября в смарт-поинте, который находится в Алматы БЦ, Алматы Тауэрс, будет состояться презентация университета Якобс. Можете прийти и посетить. Спасибо вам большое и хорошего вечера. До завтра.